interest नहीं लेता हूँ ये बट काउंसिल की इससे मीटिंग कम आते हैं या किसी को भेज देते होंगे किसी को अपने वो ऐसे वो अच्छा करते हैं I've seen category for you. क्योंकि वो वही जाते हैं ये पार्क ईरान पार्क ब्रुनेई पार्क कुवैत सऊदी पार्क इनमें दावत करते हैं और बड़ा हैंडसम अमाउंट करते हैं तो सारे फाइनेंस सेक्रेटरीज वगैरह जो है वो उनकी मीटिंग अटेंड करेंगे तैयारी करके नहीं जाएंगे लेकिन मीटिंग अटेंड करेंगे और कुछ चीज बाहर होती है वो बाहर होती है बाहर नहीं जाएंगे तो हमारा यही है obvious you need to have the language of the minutes very obviously ये हमारे ड्यूटी के वजह से बहुत सही अच्छा है हमारे मेंबर भी अच्छा है उस वजह से हमारे तीनों मेंबर ही थे जो भी मेंबर है जो भी मेंबर है पहले उनके जमीन साहब हमारे इसमें थे अच्छी लोग चुके ऑक्यूपाई हो गए बहुत ज़्यादा उन्होंने 5-6 साल कॉन्फ्लिक्ट किए ऐसा वो ऐसे बहुत टाइम बैठे हुए अच्छा मैंने फायर साइन और उसके बाद और सोशल ये 3-4 कमर्शियल फिल्म में कभी कहा नहीं सोशल इम्पैक्ट और नहीं वो जो बोर्ड पे नहीं था उधर तो कैबिनेट बैटल मिनिस्टर था चीफ रिफॉर्म के ऊपर सीएम का मेंबर था वही जो प्रधानमंत्री तो 16 I was the so I was the chief executive of the organization, and therefore I was able to design the strategy and implement it, and that's why I thought
banking sector, privatization का वो सारा गवर्नमेंट के साथ था वैसे गवर्नमेंट के साथ भी करता था
मजाक है लाइक हुआ लाइक हुआ Assalamu alaikum and good evening, ladies and gentlemen, distinguished guests and respected members and students. I am Mariam Fatma, Senior Assistant at ICM Research and Publications Department, and it is a pleasure to welcome you all to the Thought Leadership Lecture along with the official launch of our latest publication, ICMA Diagnosis of Multinational Exits from Pakistan. This book reflects ICMA's continued commitment to promoting informed economic dialogue and supporting policy development for Pakistan's sustainable growth. We are deeply honored to have with us today our chief guest and keynote speaker, Dr. Ishrat Hussain, a distinguished economist and former advisor to the Prime Minister on institutional reforms and austerity. He was also former governor of the State Bank of Pakistan. He has played a pivotal role in restructuring the federal government, reforming the civil services, and enhancing administrative and financial efficiency. With over 20 years of experience at World Bank in senior roles, Dr. Hussain has contributed extensively to global development, governance, and economic policy. As a scholar, he has authored more than 24 books on economic development, governance, and policy reform, and has served on key national bodies including National Economic Council, Economic Coordination Committee, and EC. We extend a warm welcome and express a sincere gratitude to you, sir, for taking time out of your busy schedule for joining us today. To formally begin with the event's proceedings, now I would like to request Mr. Saad Hussain, Senior Officer Research and Applications Department, to kindly recite few verses from the Holy Quran. Please come on the stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Jazakallah. I now request everyone to please rise for the national anthem. IT team is kindly requested to display the national anthem.
Please be seated. Now, it is my privilege to invite our guest of honor, Mr. Mohammad Yasin, FCMA, Vice President ICMA and Chairman of the Research and Publications Committee, to deliver his welcome remarks through live streaming. IT team support is requested. Bismillahirrahmanirrahim. Respected members, distinguished guests, students, and participants, Assalamu alaikum and a very good evening. On behalf of ICMA and the Research and Publication Committee, I warmly welcome all of you to this special occasion of Thought Leadership Lecture Series, held alongside the launch of a latest and highly relevant publication, ICMA Diagnosis of Multinational Exits from Pakistan, developed by our Research and Publication Department. We are truly honored to have with us today Dr. Ishrat Hussain, former advisor to Prime Minister on institutional reforms and former governor of State Bank of Pakistan, as a thought leader and keynote speaker today. His address on India, Pakistan, and Bangladesh pathways to development promises to provide deep insights drawing from his vast experience and profound understanding of economic and development issues. The book we are launching today offers a comprehensive analysis of main trend affecting multinational companies in Pakistan, exploring why some are leaving, exiting Pakistan, or restructuring. It also examines Pakistan's price-sensitive consumers, as you know, including illustrative case studies such as Procter and Gamble operations and global infrastructure restructuring. Reviews MNC trend across South Asia, highlights emerging opportunities within Pakistan, and provides actionable policy recommendation for policymakers and stakeholders as well. After my speech, our executive director will present a detailed overview of this book, which we are privileged to launch in hands of Honorable Dr. Ishrat Hussain. Therefore, I will not go into details of the book in my welcome note. Let me apprise our thought leader that the Thought Leadership Lecture Series is a flagship initiative of ICMA's Research and Publication Committee. This initiative brings together visionary leaders and intellectuals to share their knowledge with experience, enriching the professional growth of our members and providing valuable learning opportunities for our students as well. Over the years, we have been honored to host eminent personalities as Professor Hassan Iqbal, Senator Mushahid Hussain Sayyid, Senator retired Javed Jabbar, Dr. Miftah Ismail, Mr. Najam Sethi, Ms. Roshani Zafar, Qasem Ali Shah, Mr. Wali Zahid, and other leading industrialists as at ICMA campuses across the country. In addition to publishing high quality research, ICMA actively engages with the government and policymakers to provide evidence based recommendations on key macroeconomic and sectoral issues. Over the past years, our research has proposed initiatives in areas such as crypto regulation, full deregulation of petroleum sector, agriculture taxation, privatization of state-owned entities, restructuring of FBR, industrial solarization, and
the formulation of national economic vision along with ICMA's roadmap for a progressive industrial policy. Several of our budget proposals have been accepted by the government of Pakistan. Our research department also provides regular views on monetary policy, issues a policy note, and publishes economic intelligence report to keep decision makers well informed. I would like to express our gratitude to Dr. Ishrat Hussain for granting an extensive interview for September-October 2025 issue of ICMA's official journal, Chartered Management Accountants. It's my sincere hope that today's session will not only inform but also inspire all of us to play a meaningful role in advancing Pakistan economic progress. Thank you, and let us now begins the evening's program. Thank you so much. Thank you, sir, for the welcome address. Now, I would like to invite our respected Executive Director of ICMA, Mr. Amir Ijaz Khan, to present an overview of the book ICMA Diagnosis of Multinational Exits from Pakistan. The publication we are officially launching today. This book has been developed by the ICMA Research and Publications Department team. ID team is kindly requested to display these slides. And please, sir, come on the stage. Thank you. Thank you very much. Oh. Okay. आप ही इसको रन कर रहे होंगे. Okay, sir. Start with. Am I audible? चले. अगर वसीम साहब को आवाज आ रही है, then it's okay. Thank you, sir. So it's my pleasure to present this August, publication from the Research and Publication Committee in front of you. This is in line with all that publications which we have already done from the department. It gives me immense pleasure that जो चीज़ें जिस तरीके से इमर्ज हो रही होती हैं, रिसर्च एंड पब्लिकेशन कमेटी मौके पे उनका रिस्पांस करती है. डीरेगुलेशन ऑफ ऑयल या सोलराइजेशन हो रही थी, उसके ऊपर काम हुआ. एंड नाउ इन लाइन विद दैट बहुत सारा बज़वर्ड था जिसके ऊपर हमें पिछले दिनों कुछ सुनने को मिलता रहा कि क्या हो रहा है, एमएनसीज जा रही हैं. हमने बहुत सारा शोर देखा. आपने देखा कि इधर उधर मतलब ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बल्कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल उसको कवर कर रहे थे. और बात थोड़ा बॉर्डर पार भी चली गई, जहां श्री अय्यर साहब को भी बात बड़ी परेशानी हुई कि फ्लेइंग फ्रॉम पाकिस्तान कपल ऑफ एमएनसीज. और लोकल भी हमारे मुख्तलिफ चैनल्स जो थे बात कर रहे थे. एक जगह मुझे भी बुलाया गया, उस पर जाके भी कुछ चीज़ों के ऊपर काम शाम हुआ. तो देन वी केम अप विद दिस आइडिया कि ये जो इतना कुछ हो रहा है इसमें हम अपना भी एक मौक़िफ़ क्लियर करें और लोगों को बताएं. एक बैलेंस ओपिनियन भी आना चाहिए कि क्या हो क्या रहा है, व्हाट इज द स्टोरी इनसाइड. क्योंकि मुख्तलिफ जगह पे जैसे मेरे से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर जिलेट वालों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से जाने का वक्त आ गया है, तो क्या पाकिस्तान में रहने वाले सब लोगों ने क्या शेव करना बंद कर दिया? तो मैं और जो कंपेयर बैठे हुए थे, देखें दोनों ही बस कुछ क्लीन शेव थे, मैं जरा नीम क्लीन शेव था. तो मैंने उन्हें कहा कि भाई अभी चल तो रहा है सारा, लेकिन अगर वो लोग अपनी पॉलिसी को बदल नहीं पा रहे, अगर वो उतना क्विक डिसीजन मेकर नहीं है एज द डिमांड ऑफ द वर्ल्ड इज देयर. बहुत सारी चीजें आपके पास शेल्फ के ऊपर जब आप जाते हैं तो इम्तियाज में आप देखते होंगे आपके सामने बहुत कुछ पड़ा हुआ है. तो उसमें से जरूरी नहीं है कि आपने उसी को उठाना है जो कि मतलब एमएनसी का या जिसका भी. आपने अपनी जरूरत के मुताबिक और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज करते हुए उस चीज को पिक करना है. तो अगर कोई और कंपेटिटर आ रहा है तो देन ये दे हैव टू थिंक ऑन दीज लाइंस. तो फिर उसमें बेशक उनको यहाँ से चेंज करना पड़े या किसी और के हवाले करना पड़े.
پھر ہم اسی آئیڈیا کے ساتھ ہم نے پھر ایک ٹیزر دیا اور ٹیم نے کام کرنا شروع کیا جن کا میں اینڈ پہ انٹروڈکشن کرواتا ہوں. Then we come up with this idea کہ ICM میں diagnosis of multinational exits from Pakistan, کہ اگر یہاں سے ملٹی نیشنل باہر کی طرف کو بھاگی ہیں تو اس کی وجہ کیا بن سکتی ہے. یہ ایک کمپریہنسو مطلب ہمارے پاس آپ کے سامنے بکلیٹ آئے گا جس میں 8 مختلف سیگمنٹس ہیں جن کے اوپر بات کی جا رہی ہے. ان 8 سیگمنٹس کو ون بائی ون آگے چل کے دیکھتے ہیں, جس میں فرسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس پاکستان بزنس لینڈسکیپ کے اوپر ہے اور ایم این سیز کا ٹرینڈ کیا ہے. نیکسٹ ہائی لائٹ کرتا ہے بہت سارے جو ایگزٹ ہوئے ہیں, جو ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے ہمارے پاس, اس کے اوپر بات کی گئی ہے اسپیشلی ود ریفرنس ٹو پی این جی, کیونکہ یہ اس وقت تھوڑا مطلب ریسنٹ پاسٹ میں ایک بز ورڈ تھا کہ یار یہ بھی نکل گئے. اور کیوں جا رہی ہیں ایم این سیز ریسٹرکچرنگ کی طرف؟ شرنکنگ پروفیٹیبلٹی ہے یا ریگولیٹری چیلنجز ہیں, مارکیٹ کا پریشر ہے, واٹ از دا ریئل روٹ کاز. پھر اڈیپٹنگ تھرو ڈیجیٹل انٹیگریشن, لوکل پارٹنرشپس بھی ہو سکتی ہیں اور بزنس کے ماڈلس کے اوپر لرننگ کی جا رہی ہے, دیٹس ون ریزن. انڈرسکورنگ دا نیڈ آف اسٹیبل سپورٹیو پالیسیز ٹو ریٹین فارن انویسٹمنٹس. سو دیز آر دا تھنگس جن کو کہ پہلے سیگمنٹ کے اندر ٹچ بیس کیا گیا. نیکسٹ کمز دا سیکنڈ سیگمنٹ جس میں کچھ ڈرائیورز پہ بات ہو رہی ہے جو کہ ایم این سیز ایگزٹ ہو رہی ہیں اور ریسٹرکچر کر رہی ہیں. کون کون سے ڈرائیورز ہو سکتے ہیں جس میں اکنامک پریشر, انفلیشن وغیرہ کی, رائزنگ کاسٹ کی بات کریں, آپریشنل ہمارے پاس کنسٹرینٹس ہیں, کچھ پالیسی چیلنجز ہیں, مارکیٹ اینڈ کمپیٹیٹیو ڈائنامکس ہیں, امپیکٹ آف اسرائیل غزہ کا کنفلکٹ جو ریسنٹ تھا وہ بھی درمیان میں آیا, اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ایگزٹ ڈیسیژن جو ہے وہ بہت ساری ایم این سیز کا منحصر تھا. تو اس کو اس پورے سیکنڈ سیگمنٹ کے اندر ٹاپک بنایا گیا. نیکسٹ سیگمنٹ 3 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا پرائس سینسٹیو کنزیومر ہے. دس از دا نمبر ون ریزن so far as my previous example was concerned کہ when you go to buy anything تو آپ کو ایم این سی یا اس مہنگی پروڈکٹ کے اندر اگر پروس اینڈ کونس دیکھتے ہوئے وہ چیز نہیں نظر آ رہی تو آپ نے اس یوٹیلیٹی کے اگینسٹ اس کے اوپر اسپینڈ نہیں کرنا. So this is the reason جس میں consumers are now highly price sensitive. Brands are gaining ground over global brands جو local ہیں ہمارے بہت سارے, جس طرح میں ایک آپ کو ابھی اگزامپل دے رہا تھا ڈپارٹمنٹل سٹورز کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت سارے ایم این سیز کے بھی بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ڈپارٹمنٹل سٹور, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کا اگر تقابلی جائزہ لیں تو ہمارا لوکل برانڈ far ahead from any competitor. اسی طرح سے اسمال لو کاسٹ پیکس کی بات ہے, یوتھ اینڈ ایوالونگ ریٹیل فارمیٹس ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے. ایم این سیز آر اسٹرگلنگ آن دیز ماڈلس اور ایمرجنگ اپرچونیٹیز ہیں جو کہ ایف ایم سی جی سے آگے کی بات اگر کی جائے. نیکسٹ سیگمنٹ کے اندر جو فورتھ سیگمنٹ ہے اس میں جو ہم نے ٹاپک ہے اس کو پی اینڈ جی کو دوبارہ سے اسٹریٹجک کیس اسٹڈی تھوڑا اور ڈیپ ڈائیو کیا اس کے اندر. exited manufacturing but still they are staying in Pakistan جو کہ ڈسٹریبیوٹر لیڈ ماڈل کے ذریعے سے. جلیٹ ڈویژن کو کلوز کیا ہے لیکن ہب کا پلانٹ جو ہے وہ نمر کے پاس ہے ان کا. امپلائیز ٹرانزیشن ہے, کی برانڈز ریمین اویلیبل نیشن وائڈ اینڈ ریفلیکٹس دا گلوبل جو کنسولیڈیشن ہے اور لوکل اڈیپٹیشن اسٹریٹجی. تو ان کے اوپر تمام بات کی گئی ہے, یا آپ جب بک کو دیکھیں گے تو آپ اس کو ایک اچھے کیس اسٹڈی کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں جو یہاں پہ پاکستان میں اگر اور بھی کچھ ایسا ریپ اپ ہو رہا ہوگا تو اس کی روٹ کاز آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. نیکسٹ ہم اس میں ففتھ سیگمنٹ جو ہے دیٹ ڈیل ود پی این جی کی گلوبل ایگزٹ, پاکستان سے باہر نکلتے ہوئے ان کی ٹوٹل دیکھا جائے کہ وہ انٹرنیشنلی کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں اور کہاں کہاں پہ ریسٹرکچرنگ ریکوائرڈ ہو رہی ہے. تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ گلوبل مینوفیکچرنگ میں سے وہ اپنے آپ کا ایگزٹ لے رہے ہیں, اسٹریٹجک ایڈجسٹمنٹس کچھ ہو رہی ہیں, کاسٹ آپٹیمائزیشن, پروفیٹیبلٹی اور جیو پولیٹیکل فیکٹر ہیں جو کہ ان کی اسٹریٹجی کو مینلی ڈرائیو کر رہے ہیں. نائجیریا, ارجنٹائنیا, رشیا, دیز آر دا ادر کنٹریز بسائڈ پاکستان جہاں سے کچھ تھوڑی سی وہاں پہ پرابلم آ رہی ہے اور وہ ان چیزوں کو ریسٹرکچرنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. کنسولیڈیشن اکراس دا یورپ اینڈ ساؤتھ امریکہ, ایشیا, پاکستان بنگلہ دیش سے ایگزٹ ہوا ہے. سو دس از دا پارٹ آف گلوبل فٹ پرنٹ ریویو, اس کو ڈیٹیل میں ہم نے اس سیگمنٹ کے اندر اسٹڈی کی ہے. نیکسٹ جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم نے پھر انٹرنیشنلی دیکھا, اپنے جو بھی کنٹمپریری ہمارے ساتھ کے کنٹریز تھے اس میں ہم نے بات کی کہ واٹ از گوئنگ آن ان انڈیا. وہاں پہ یونیلیور کو اگر دیکھیں تو وہ ڈائیویسٹ کر رہا ہے اپنا پیورٹ میں سے. بنگلہ دیش کو دیکھیں وہاں پہ ریگولیٹری کمپلائنسز وغیرہ کی وجہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے. سری لنکا کے اوپر, نیپال, مالدیوز میں کیا ہو رہا ہے,
اسی تناظر میں مزید جو ڈاکٹر صاحب آج ہمارے ساتھ بات کریں گے ان کا بھی یہی ٹاپک ہے, تو اس میں بھی اس ٹاپک کو انشاءاللہ وہ ڈسکس کیا جائے گا. تو یہ ریجنل جو ہمارے پاس ٹرینڈ تھا ایک MNC کا, اس کے اوپر اس سیگمنٹ میں بات کی گئی ہے. دین گوئنگ نیکسٹ, سیکنڈ لاسٹ سیشن ہے کہ پاکستان اسٹل میٹرس. یس, بیکاز سیکٹر اپرچونیٹیز آر ویری مچ دیئر. تو نئے جو ہمارے پاس فورن انویسٹرز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, FDI بڑھ رہا ہے ہمارے پاس. ابھی میجر انٹرنٹس جو ہیں ٹرکی سے TPAO والے, US اسٹریٹجک میٹلز, BYD چائنا, دیز آر دا گڈ گلیئرنگ ایگزامپلس جہاں FDI آ رہے ہیں. SIFC اور بورڈ آف انویسٹمنٹ والے جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ان کی اچھی مطلب ہائی پوٹینشیل جو سیکٹرز ہیں ان کو ہم سامنے رکھ رہے ہیں, جس میں EVs کا سیکٹر ہے, رینیویبل, AI اور اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر انڈسٹریل ماڈرنائزیشن پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ سارے وہ ایمرج ہونے والے مطلب ایریاز ہیں جن کے اندر FDI بہت اچھے سے آ رہی ہے اور آگے آتی رہے گی. لاسٹ میں ہم نے جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے 8, اس کے اندر ہم نے ایک چھوٹا سا انالیسس یہ کر کے بھی دیا ہے کہ کیا RRR فریم ورک ہم اڈاپٹ کریں, ایک ریوائیو کریں. سب سے پہلے تو ری بلڈنگ دا ٹرسٹ, سگنلنگ پالیسی ریلائبلٹی, اسٹیبلائزنگ انویسٹر ایکسپیکٹیشنز, اینڈ دین ریفارم کریں. سو بلڈ آن دیٹ, جو آپ نے ریوائیو کرنا ہے اس کو ریفارم کرتے ہوئے لیگل اور ریگولیٹری ریفارمز کو بوسٹ کرنا ہے, ٹرانسپیرنسی اینڈ اٹریکٹ کوالٹی انویسٹمنٹس وغیرہ, اور پھر ری انویسٹمنٹ سٹارٹ ہوگی دوبارہ. amid at innovation, expansion, competitiveness and integration into global supply chain. تو یہ RRR فارمولا فریم ورک ہے جو کہ ہمارا RNP ڈیولپ کر کے یہ سب آفر کر رہا ہے کہ ریوائیو ٹو ری انویسٹمنٹ تھرو ریفارم پالیسی. So with this, I am thankful and I want to acknowledge the efforts made by our team. So I won't mind if you can clap for this team. So under the leadership of Mr. Shahid Anwar, who is the senior director and بہت دیر سے associated ہے ICMA کے ساتھ. Then we have Dr. Myra with us, جن کا یہ مین برین چائلڈ ہے. کام بہت سارا انہوں نے کیا اس کے اوپر, اور وجاہت نے تمام چیزوں میں رنگ بھرنے میں اپنا کردار ادا کیا. سو تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, تھینک یو. Thank you, sir, for sharing such an insightful بیٹھے سر, بیٹھے, کوئی ایشو. Ladies and gentlemen, we now begin the launch of the book. For this, I kindly request our chief guest, Dr. Ishwar Hussain, Chairman and member of the Rajya Branch Council, and Executive Director, Mr. Amir Ijaz Khan, our Senior Director, Research and Publications Department, Mr. Shahid Anwar, to please come forward on stage for the final presentation. Chairman and member of the Rajya Branch Council, or آپ بھی آ جائیں سر, آ جائیں. ہاں تھوڑی دیر کے لیے بند کروا دیں تاکہ پکچر صحیح آ جائے. we will now present the book to our chief guest, Dr. Ishwar Hussain. سر آپ اس سائڈ پہ آ جائیے تاکہ پکچر تھوڑی سی بیلنس ہو جائے بھائی. Will you kindly close the projector? اگر صحیح آ رہی ہے تو بس لے لیں. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Chief guest and a total of appreciation for his gracious presentation. چیئرمین صاحب Sir, please. تھوڑا سا, سر پلیز. Thanks. یہ بڑا مسئلہ کر رہا ہے آپ کے لیے. ہاں اس کو اوپر سے ہینگ کروائیں نیکسٹ ٹائم. تھینک یو سر. Developed by the Research and Publications Department, and presented to the chief guest Sir, please. as part of our Chairman, can we ongoing put this down, knowledge sir? sharing ہاں ہاں آئیے initiative. آئیے سر. Set of publications developed by Research and Publications Department presented now. Thank you. بہت شکریہ سر. شکریہ.
Please be seated. Now, I have the distinct honor to invite our chief guest, Dr. Ishrat Hussain, to address the audience. Today's keynote lecture is on the theme India, Pakistan, Bangladesh, Pathways to Development. We look forward to hearing your valuable insights on regional development, economic reforms, and policy directions. Sir, please come on the stage. Bismillah Rahman Rahim. Let me first of all thank ICMA for providing me this opportunity to come and share my thoughts with this very august gathering. I am always delighted to be with the younger generation of Pakistan, and I have never refused any invitation which comes from a educational institution or a professional body. So I'm very happy to see a lot of young men and women here, and that's the kind of target audience I'm always trying to reach out. So thank you for this opportunity. Let me first, before I start my main topic, let me say that this analysis which you have carried out on multinational corporations is very timely and is very commendable, because there is a lot of confusion about it. There are people who are painting a gloom and doom picture as if the multinationals are exiting because of the domestic push factors, while others who are defending are saying it is not that the multinationals are leaving on their own, but there are other factors which are exogenous to Pakistan, which are taking them into this count. Let me give you my two pieces of analysis on that. Number one, if you have a decline in the purchasing power, despite the fact that you have 250 million people, but the brands are always popular with the middle class, not the lower class. The higher income groups go and shop in Dubai or London, so they don't have time for shopping in Pakistan or buying products. So it's a middle class. And the middle class has shrunk during the last 3-4 years. Because the per capita incomes have remained stagnant. And second, the salaried class, which is the middle class mostly, has been paying a lot of higher taxes. So the disposable income with the middle class has shrunk. So when you go for that, I think you have to make a choice, whether you continue to buy Pampers from P&G or you would buy Pampers from a domestic manufacturer at 1/2 of that price, because you have limited, resources at your disposal. And some of the brands, you stop buying them either from the multinationals or from the locals. That's the number one factor. The next factor is that capital is now accumulating in the Middle East, in the Gulf states. If you look at Saudi Arabia, the public investment fund of Saudi Arabia is $1 trillion. Aramco is the single most largest company in the world. You look at Qatar, they have the highest per capita income in the world, and the Qatar Investment Authority is buying Heathrow Airport. So they are looking for avenues where they can get
better returns. And despite everything, Pakistan is providing, and in their perception will provide better returns in the future. And therefore, Shell is being bought by Wafi, and Aramco is bought Go. And this is happening because of the capital availability, which is not in the West, but in the Gulf states. That is the second factor which is pushing it. Third is that multinationals have adopted a model which detaches the local knowledge and expertise from decision-making process. During the early period, every multinational had a country head. And the country head was not only responsible for the relations with the government and the marketing and advertising and everything, but also responsible for all the products. Once you have the product managers reporting directly to the headquarters, and they look at the respective rate of returns without realizing what the local knowledge of the market is, then you have a complete detachment from the realities in Pakistan and the perception in the headquarters. So this model of management of the multinationals is one of the reasons why they are not acting in the interest of the country, but in the interest of the rates of return. And why is it? Because the private equity funds are flush with liquidity and they are buying most of these multinational corporations. And their task is only to turn them around, cut down the costs, maximize their profits, and that's it. That is the model which they are following. So in my humble analysis, these are the contributory factors which are leading towards the exit. But you should also see how many new companies are coming into Pakistan. And Chinese are coming in Pakistan. Turkey is coming in Pakistan. Saudis are coming in Pakistan. So there is a reshuffle where the Western companies are moving out while other national companies are coming in. So you should have a complete picture rather than partial picture of just the exits. So I hope that I haven't read this wonderful study, but I hope that this will supplement what your analysis is as to my own understanding of the exits and the entry. When you have exits, but you have also look at the entry, that will give you a balanced picture. Now I want to come to the topic which is assigned to me, which is what has been the experience on the region, the South Asia region of India, Pakistan, and Bangladesh for the last 75 years. There hasn't been a comparative study of economic policies and outcomes of these three countries. Each country has gone its own pathway. But my purpose was to first prepare a comparative data set which captures all the variables in a common format. Because otherwise, Bangladesh has its own format, India has its own format, Pakistan has its own. So first, if you have to come to any meaningful analysis, your data should be robust. So I had 3 PhD students from IBA who constructed this whole data set from 1947 to 2022. That was the first contribution, and that means that other people now can use the data for other research and analytical studies. So what are the basic
findings of this study. There are two periods which are quite distinct from each other. From 1947 to 1990, Pakistan was one of the top developing countries in the world. You may be surprised, especially the younger people, because they have only seen the latest gloom and doom picture, but they don't know that this was a country which did not inherit a single industry of significance. It accommodated 8 million refugees in a country of 32 million, rehabilitated them and housed them, provided them the jobs. And then we had a war with a much larger neighbor country, which was India. Then we lost half of our country, East Pakistan, during that period, followed by nationalization of our banks, industries, educational institutions during the 1970s by Mr. Bhutto. At the same time, there was an oil price shock that OPEC decided that the oil price will go up from 1 barrel to 9 barrels. Such a major shock to the importing countries. And finally, we had the war in Afghanistan, where we were allies of the United States in order to push Soviets out of Afghanistan. Look at this picture. These were so big shocks to the economy. But despite that, Pakistan was growing by 6% per annum for 40 years, while India, much larger than us, inherited a lot of resources, was much advanced than Pakistan, had all the industrial base, had all the mineral base, grew by 3%, half of Pakistan. Pakistan's per capita income in 1990 was 75% higher than that of India and 100% higher than Bangladesh. What happened then? From 1990 to 2022, and even now, 2025, Pakistan has become a laggard, has fallen behind both India and Bangladesh. Our growth rate is between 4 and 4.5%, while India is growing by 6 to 7%, and Bangladesh is growing by 6 and 7%. So the fortunes have reversed. And that is what the interesting question is, as to what happened, which can explain this difference between the two. So I will give you 8 points which differentiate the two periods of 1947 to 1990 and 1990 to 2022. First, form of government, whether it is democracy, it is dictatorship, it is authoritarian, is irrelevant as far as economic growth is concerned. It is the continuity, consistency, and predictability of economic policies, along with political stability, which is critical for success. So 1947 earlier period, Pakistan had very strong institutions of governance. We had Ayub Khan's period, which put us on the map with all the industries through PIDC with the PICIC and IDBP. Then we had Ziaul Haq's period of 11 years,
there was continuity of the economic policy, except for Mr. Bhutto's period where there was a reversal. But during Ziaul Haq's period, the policies were again restored and we went back to the growth path. What happened after 1990s? During 1990 to 2000, there were 6 prime ministers who lost their jobs. The average period was 2 years. And every time a new prime minister came in, they threw away all the policies of the previous government and started new policies. And they were not able to complete those, then a new prime minister came in. So we were jogging, but at the same point, we were not moving ahead. There was no continuity or consistency of economic policies. Let me go to India. Narasimha Rao, who introduced the same policies in 1991, liberalize the economy, integrate into the world trade, attract the foreign direct investment, and demolish the license Raj. So the bureaucrats have no say, but the private sector has a say where to invest and what to invest. And nobody took notice of it, although this was a very radical reform. Unless Mr. Vajpayee came from the opposition, from BJP. He not only continued those policies, but further added privatization of state-owned enterprises. And he said, oh my God, these policies we have preached when we were out in the opposition. Now we have inherited them. And the cost has been borne by the Congress party and the coalition. So we are the beneficiaries. And India took off. And they had only 3 prime ministers, ladies and gentlemen, from 1996, after Narasimha Rao, Vajpayee, Manmohan Singh, and Modi. So what happens? The economic policies remained the same, but got better. And therefore, the investors, both local and domestic, said, oh, this is great. We don't care who is the Prime Minister of India and which party is in ruling. We will continue to invest because our returns are the same which we had projected. And what was happening here? Your exchange rate was fluctuating. Your interest rates were up and down. Your regulations were unknown today. Some regulation takes place and tomorrow some other regulation takes place. Under this environment, nobody wants to invest because the assumptions on which you are coming out to invest, they will all prove wrong. That's the difference. Why we are lagging behind and they are way ahead. Political stability, continuity, consistency, and predictability of economic policies is extremely important. Lesson number 2. We used to always talk about the socialist versus capitalist, and we still talk about, new liberal policies of IMF and the World Bank. They have done a lot of damage to their third world countries. During this period of liberalization, deregulation, and privatization, the share of all developing countries in the global output has gone from 30% to 50%. 1.2 billion people have been lifted out of poverty. From 2 billion, today there are only 800 billion people who are below the poverty line. This is a proof where you don't need
an ideological prediction because the Soviet Union collapsed and everybody knew that the economy was hollowing. They were distributing benefits from cradle to grave, but they were not generating any incomes. And that is the reason why Soviet economy collapsed. And this leads to the third lesson. There is no binary between state and the markets. You need a very strong state in order to keep the law and order, to provide infrastructure, to keep the macroeconomic stability, to invest in human capital. That is the responsibility of the state. And the private sector has to manufacture, produce, distribute, and trade goods and services because they are maximizing the profits. When they maximize the profits, they will go for efficiency in resource use. The bureaucrat like me has no incentive because I'm working for a salary in a state-owned enterprises. I may be sitting on a turnover of 100 billion rupees, but because my salary is fixed, whether my company makes profit or my company doesn't make profit or goes lost, it doesn't affect me in the public sector. And that's why you have PIA, you have a steel mill, you have railways, you have all the discos incurring losses of trillion rupees. So that is not the job of the government to run the businesses, but provide an environment in which they are taking care of infrastructure, of human capital, of macroeconomic stability, and preserving the law and order. That's their job, and this is your job. And in Bangladesh, the government was not as efficient, but the civil society and the non-governmental organizations like Grameen Bank, which was headed by Professor Yunus, who is now the chief executive, and BRAC, which was headed by Sarfraz Abid, Asha, and others, laid down the entire schools and clinics and health infrastructure in the rural areas because the government was not able to do it. The government constructed the buildings and provided the infrastructure, but the operation of those schools and those clinics and the hospitals was done by the NGOs. Civil society was involved. So it's not only the government or the private sector, but also the NGOs which worked for the same purpose. So the cause was the same. The fifth point, which I want to emphasize, is that participation in international trade, technological transfer, capital flows, and migration do benefit the domestic economy. And the example I want to give you is of China. China is 1.4 billion people, which is more than many, continents in the world. But they did not rely mainly on their domestic market. They opened up the economy to the rest of the world. And today, just from 1980, where their per capita income was the same as Pakistan, they are the second largest economy in the world, and they are the largest exporting nation in the world. That is what made China today
a big competitor for the United States. The United States is really, at this moment, very much scared of China because China is challenging the supremacy of the United States. And that's why Mr. Trump has to withdraw his tariff against China. That is what really happened because he's scared that if he does anything excessive, China will retaliate. And the Chinese goods and consumer goods are very cheap and popular in the United States. So the population of the United States will be annoyed, will be alienated that they are not able to purchase this shirt, which costs me $50 in the United States. The same shirt costs $25 if it is coming from China. So that is why the access to international market makes you competitive. Technology is transferred to you, and you have capital flows. But Chinese also had the migration to the rest of Asia. You go to Indonesia, you go to Thailand, you go to the Philippines, you find Singapore, you find the Chinese are dominating there because they are very entrepreneurial. So migration, capital flows, technology transfer, and trade, you should have those as part of your policies. And India and Bangladesh both have increased their market shares in the international market, and our market share has declined. That is the tragedy, that we did not take advantage of the booming international markets during this period. The sixth lesson is that you have to invest in human capital. Means all of you sitting here, you are the human capital. In today's world, natural resources, oil and gas, minerals do not matter. What matter is the knowledge and the skills of the human labor force, along with the open-mindedness to bring in new ideas and new technology. And that is where I used to tell when I was the dean and director of IBA Karachi for 8 years, do not chase the degrees and the grades. That is not going to take you anywhere. Don't skip the chapters कि ये तो इम्तिहान में नहीं आएंगे, ये इम्तिहान में आएगा, इसको रट लो और इम्तिहान दे दो. You are absolutely useless. When you go for the job market, you haven't acquired the knowledge. You don't answer the questions. You can't tell the employer कि सर ये तो मेरे कोर्स में नहीं था, या मैंने इसको पढ़ा ही नहीं था, वो जो selected मैंने material पढ़े थे उसमें ये था ही नहीं शामिल. The employer would look at you and say, what use are you for me? Or even if somehow you are employed by them, if you don't have up here, you will be thrown out very quickly. So acquire, assimilate, absorb knowledge to acquire mastery on that subject. If you are a chartered accountant, management accountant, cost accountant, you must not cut corners, but become the experts and the masters in your subject. Unless you do that, and that goes for all professions, Pakistan will never take off. Why Indians are chief executives of 15 Fortune 500 companies, from Google to Meta, all of them, Adobe, IBM. Why? Because their young men and women did not chase the degrees, grades. They were very hardworking
in order to absorb the knowledge which they can apply. And they applied in the United States, which is a competitive place. It's not an easy place. वहाँ सिफारिश नहीं चलती है. वहाँ अगर आपने कुछ आउटपुट नहीं दिया होगा तो आपको फौरन निकाल देंगे. There they have risen to the top positions. All HB1 visas, out of 120,000, 80,000 are given to Indians. Why? Because their initial salary is almost half of the American applicant, but their output is more than that of the Americans. So you have to make yourself so useful that people will chase you rather than you chase the degrees or the jobs. That is the future of the knowledge economy, because we're now moving away from industrial economy to knowledge economy. So I find a lot of young men writing their term papers or their assignments using ChatGPT because this is very easy. They don't realize that all the hard work has been done by ChatGPT. They haven't done any hard work. So when they are examined for the jobs, or if even they are employed for the jobs, they cannot go to ChatGPT. They have to prove themselves. Yes, ChatGPT can augment your knowledge, but the foundations of that knowledge should be yours. If you don't have weak foundations, the structure of ChatGPT will crumble. You won't be able to make a distinction as to what the answer of Chat is as compared to the reality. I'd use ChatGPT in order to do my research, but I challenge some of the output from ChatGPT, which doesn't make sense. It goes back and says, you were right. Now this is how I have recalculated it. So unless you have got that discerning knowledge between the right and wrong, you will get all the garbage from ChatGPT. So let me tell you that those of you who feel that they can do everything now because of the AI tools, you better be careful, because you cannot substitute. You can augment, but you cannot substitute what you have as a foundation layer of your knowledge. That is what Indians and Bangladeshis have done. जब मैं IBA में था, मैं लड़के लड़कियां जो हैं वो चेस कर रहे हैं टीचर्स को कि सर वो अगर आप मुझे इतने मार्क्स और दे दें तो मेरा ग्रेड जो है पॉइंट एवरेज जो होगा वो 3.5 हो जाएगा या 3 पॉइंट हो जाएगा. मैं उनको कहता बेवकूफ़ हो. Is that what you are coming here for? Just to get a grade average? Don't you realize कि तुमने इनसे सीखना है. ये तुम्हारे फैसिलिटेटर हैं, ये तुम्हारे रिसोर्स पर्सन हैं, इनसे सीखो, बजाय इसके इनकी खुशामदी कर रहे हो कि जी मेरा इतना कम रह गया ग्रेड, इसको ग्रेड को कर दो. ग्रेड किसी काम नहीं आएगा. आपकी नॉलेज जो है और वो उस नॉलेज को आप अप्लाई कैसे करते हैं, that will come to your rescue. So seeing all these young men and women, I hope even 10% of them listen to what I'm saying and acquire knowledge for the sake of knowledge, for acquiring expertise in that subject. You will be much better off compared to those जो shortcut मारते हैं और कहते हैं अच्छा ये सिर्फ हम तैयारी कर लें, ये questions आएंगे इम्तहान में और उसको रट के हम जवाब दे देंगे. That they will fail in their careers. The seventh point is the female labor force participation. जब बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ थे तो हमारी फीमेल लेबर फोर्स में कोई फर्क नहीं था. दोनों का बराबर ही था. जितनी ख़वातीन वहाँ पढ़ती थी, बच्चियाँ वहाँ पढ़ती थी और लेबर फोर्स में काम करती थी, उतनी वेस्ट पाकिस्तान में करती थी. आज वहाँ 42%
खवातीन जो हैं वो काम कर रही हैं फॉर्मल सेक्टर में, और यहाँ 23% कर रही हैं। आपने अपना 50% जो एसेट है, ह्यूमन एसेट है, उसको तो आपने इग्नोर कर दिया है। And I keep telling this in every audience. I had two institutions which I was the head. The State Bank of Pakistan, the best performers, we had 20% outstanding, 40% good, 20% average, 20% below average. That is how we were ranked. And you know, among the top 20%, mostly it was the girls who were outstanding performers as compared to the boys. When I was the dean of IBA, in the dean's list of 10, at least 9 to 8 were girls, 1 or 2 were the boys. You are wasting that valuable asset which any country will be very willing to employ, because your efficiency goes up when you have such capable human resources. So female labor force participation, 80% डाउ मेडिकल में लड़कियां दाखिल होती हैं और 30% जो हैं उसमें से जाके काम करती हैं, बाकी जो हैं वो अपने घरों में बैठती हैं कि अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, हमारी शादी अच्छी जगह हो जाएगी, और डॉक्टरी का जो 5 मिलियन गवर्नमेंट ने खर्च किया उनके ऊपर वो सारा ज़ाया हो गया. Is that what we are really looking for? An educated mother takes care of education of his children, takes care of the nutrition and health of the child, immunization, vaccination, keeps the entire domestic and outside environment clean, brings in drinking water, keeps the hygiene very, very up to the standards. And that's why you have the family planning there. The population growth rate in Bangladesh is 1%. In Pakistan, it's 2.5%. When you have such a high population growth, your per capita incomes are going to decline. And that's why we are now declining per capita incomes compared to India and Bangladesh. India has 0.9% population growth rate. So female, not only education, but labor force participation is extremely important for a country to prosper. And finally, it is the digitization which promotes transparency, citizens' access, curbs corruption, and assists the poor. The moment we have, under the Benazir Income Support Program, we had digitization, most of the leakages have disappeared because the money goes directly into the accounts of the person through digital means. When it was going through somebody in the staff, they would ask, "Acha, 10% हमें दे दे, बाकी पैसे आप ले ले." But now that leakage is gone. So it's transparent, it is helping the poor, it is also eliminating corruption. And corruption is actually so endemic in Pakistan कि आपका काम सही भी होगा तो वो भी आप सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो वहाँ काम आपका नहीं होगा जब तक कि आपने कुछ ना कुछ उनको नजराना नहीं दिया हो. So you are actually increasing income distribution of those who are corrupt and decreasing the income of those who are honest taxpayers, who are giving all the money to the FBR, and all the time they are earning in a very honest manner. And that is not something we have to
tolerate. The tolerance for corruption should be zero. So these were the 8 lessons which I wanted to share with this group, and I want you to think about it, reflect upon it. I hope that your library has a copy of this book. It's called Development Pathways, India, Pakistan, Bangladesh, 1947-2022. And I told the executive director of ICMA that I would speak only for 35-40 minutes because I want to listen to you. And whenever I have listened to the young people, I have learned a lot. So it's a two-way process. It is what I can tell you, but you can also tell me through your questions and your comments, because all of you are quite capable of critiquing, of thinking critically and coming up with your own questions or your own comments. So please feel free to ask questions. Mic दे दें उनको. पहले बच्चों को बोलने दे, मेरा ख्याल है बच्चों को पहले बोलने, फिर मैं आपसे तो वैसे ही मुलाकात होगी तो बात कर देंगे आपसे भी. तो लेट मी एनकरेज द यंगस्टर्स टू टॉक. भाई छोड़ के ना जाओ ना सवाल जवाब के वक्त. हाँ आप तो स्टूडेंट नहीं है. यू आर ए स्टूडेंट. अच्छा. ओह वेरी गुड. बहुत अच्छी बात. बहुत अच्छी बात. I think there should be 2 questions for the students. How we can stop leaving MNCs, those MNCs who are in Pakistan, and how we can attract new investors or new MNCs to the Pakistan. And students, ICMA students especially, they can contribute extremely. They have good knowledge. But there is one problem with these students. They are not explaining their knowledge confidently. They are hesitating only because of English or too many different reasons. They cannot contribute. They should have opportunities to discuss with the seniors, especially I am talking about the classes. Classes should be student-centered, not teacher-centered. Agree. There will be opportunities for every student to talk with the teacher, to discuss any kind of, to ask any kind of question. And this is the reason I am talking about right now, that there should be 2 questions. Students should contribute and give their potentials to the solution to these problems, why MNC is leaving and how we can attract more. Actually, main issues is like you have discussed, the political stability and legal issues, economic policies stability. These are the main factors, and also Right. infrastructure. These all things actually on behalf of the government, if government providing all these things, continuity of economic policies, the law and other issues are under control, and economic or political stability. In this way, we can grow. And there should be also some students have difference between in their mind between economic growth and development. आपकी बात जो है ना बड़ी ठीक है कि आजकल के ज़माने में इट इज़ नो लॉन्गर कि टीचर आता है अपने नोट्स जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है और बच्चे जो हैं वो नोट्स जो हैं वो कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो एग्जाम देते हैं. Today's world, it is student centric. So you're absolutely right that the faculty member is only a facilitator.
that enables the students to acquire the new knowledge and the skills. But most of the work has to be done not by passive listening to the teacher by the students, by active participation of the students in the classroom. So I totally agree. On MNCs, I think I haven't read this, but I think there's a lot of material which all students of ICMA should read. And this should be knowledge for them as to why the MNCs are exiting and why the newcomers are coming. So the answer to your question is contained in this book. So I would recommend that all the students should be provided the opportunity to access this study by the research committee. Yeah, website it is available. So I think, so let me hear other questions. Very shy people. That's not right. You have to be inquisitive. उर्दू में भी बोल सकते हैं भाई, अंग्रेजी की जरूरी नहीं है. मेरा क्वेश्चन ChatGPT के हवाले से है, जैसे आपने ChatGPT मेंशन किया, क्योंकि आजकल के टाइम में स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही चल रहे हैं, तो फिजिकली मोस्टली स्टूडेंट्स फिजिकली क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन इस पे फोकस होता है और उनके क्वेश्चन भी ChatGPT से पूछ रहे होते हैं. मेरे ख्याल से ये ChatGPT यूज करते हैं या उनसे क्वेश्चन ले रहे होते हैं, जैसे आपने बताया उनका हार्ड वर्क या कंसेप्ट बिल्कुल खराब हो गए, जिसकी वजह से हम उनको कैसे इस चीज से रोक सकते हैं कि ये जो आपका टाइम है, इस टाइम में आपने ChatGPT यूज नहीं करना एट द टाइम ऑफ स्टूडेंट लेवल. जॉब पे भी बहुत सारे लोग ChatGPT यूज कर रहे होते हैं, रेफर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं. सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल इशू, इस वजह से हमारे कंसेप्ट्स बिल्ड नहीं हो पा रहे. तो इसके बारे में थोड़ा सा ये मैंने बताया ना कि उनको ये समझाना चाहिए कि ये शॉर्टकट जो पहले गाइड से और सिलेक्टेड क्वेश्चन से करते थे, अब आप ChatGPT से कर रहे हैं, तो आप तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं. क्योंकि जब आप नौकरी पे जाएंगे तो अभी क्या जवाब मिलता है कि सर वो मैंने ये पढ़ा नहीं था क्योंकि मेरे कोर्स में नहीं था. जब आप उनसे सवाल पूछेंगे और उस वक्त ChatGPT नहीं होगा तो उनकी तो पोल खुल जाएगी कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है. सो आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं. लेकिन दूसरा जो आपका फ्रेंड है उसी क्लास में, वो ऑनलाइन नॉलेज इतनी ज़्यादा है इस वक्त अवेलेबल. देखिए मेरे उम्र में तो आप जब पहुंचेंगे तो आप सोचेंगे बस मैं अब आराम से बैठूं. मेरे पास कोई रिसर्च असिस्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जो है किताबें लिखता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ. कैसे लिखता हूँ? मैं ऑनलाइन रिसर्च करके. ChatGPT के पास नहीं जाता मैं. इससे मेरी नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि मैं ChatGPT का यहाँ पर आके लेक्चर दे देता, बड़ा आसान था. लेकिन जब आप सवाल जवाब करते उसी सब्जेक्ट पर तो मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं तो मुंह लटकाए खड़ा होता. आप खुद देख लेना, मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ. यू हैव टू लर्न ऑल द टाइम, कंटिन्यूअस लर्निंग. ये अगर आप समझते हैं कि आपने इम्तहान पास कर लिया और ICMA का आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो आपकी जिंदगी बन गई, दैट्स नॉट ट्रू. करियर अब नहीं रहा है, अब है एम्प्लॉयबिलिटी. आर यू एम्प्लॉयबल और यू आर नॉट एम्प्लॉयबल, एंड दैट इज थ्रू आउट योर लाइफ. कल जो जॉब्स हैं, आज मुझे नहीं पता कि कौन सी जॉब्स एग्जिस्ट करेंगी. अगर आपने उन जॉब्स के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया तो आप अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. लेकिन जो आपके साथी उन जॉब्स के लिए अपने आप को स्किल सेट तैयार करते हैं, वो ऊपर चले जाएंगे. सो इट्स द चॉइस इज एंटायरली योर्स. मैं किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता. ये उनकी अपनी डिस्क्रेशनरी सोच है जिसकी वजह से ये होगा. तो सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि लेक्चर देने से नहीं होगा, या आपके अंदर जो लगन है, आपका कॉन्शियस क्या कह रहा है, उससे होगा. एनी अदर क्वेश्चन? वो पीछे. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के जो करप्ट इन्वायरमेंट है, जो
तरह हमारा जो environment बन चुका है इस हालत में, मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में ऐसे जो एमएनसी जा रही है उसकी कोर वजह करप्शन है, क्योंकि इवन इन दिस एनवायरनमेंट जैसे यंग लोग भी इस मुल्क को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो एमएनसी का तो मतलब वो तो लाजमी सी बात है कि वो ये मुल्क छोड़ के जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की डेवलप्ड एनवायरनमेंट है और हमारे जो मिडिल क्लास है वो ऐसा प्रशिक्षित करती जा रही है, तो और साथ में जो टैलेंटेड लोग हैं वो भी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या उनके पास तो वजह ही खत्म हो जाती है कि वो जो है इस मुल्क में स्टे करें, जब उनको वो प्रॉपर एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। तो सर आप कैसे समझते हैं कि इस एनवायरनमेंट में एमएसपी को यहाँ पे कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी ने आज तक मुझे कभी शिकायत नहीं की है कि उनसे करप्शन के तौर पे पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि उनके हर काम जो है वो अबव बोर्ड है। इट टेक्स 2 to tango, एक पैसे देने वाला होता है और एक पैसा लेने वाला होता है। मल्टीनेशनल्स की बुक्स जो होती हैं बिल्कुल क्लीन होती हैं, वो 2 नंबरी काम कोई नहीं करते हैं, 2 किताबें नहीं रखते हैं जैसे हमारे सेठ रखते हैं। एक जो है वो इनकम टैक्स के लिए, अगर इनकम टैक्स दे रहे हैं, लाखों तो टैक्स भी नहीं दे रहे, फिर रिश्वत आप देते हैं। या आपने कोई गलत फोर्ज्ड लैंड रिकॉर्ड बनाना है तो पटवारी के पास जाके उसको पैसे देते हैं। मल्टीनेशनल्स कुछ नहीं करते इस तरह से, मल्टीनेशनल अबव बोर्ड होते हैं, तो इस वजह से नहीं जा रहे। आप क्यों जा रहे हैं? आप इसलिए जा रहे हैं कि आपको यहाँ पर मौका नहीं मिल रहा कि आप उस फील्ड में जहाँ के आइंदा डिमांड हो रही है, नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट आउटसाइड, अपने आप को तैयार करें। हम ग्रेजुएट्स पैदा कर रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट जो लेबर फोर्स सर्वे आया है उसमें कहा गया है कि सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ग्रेजुएट्स की है। क्यों? आप डिग्रियां दे रहे हैं, या तो उनको डिग्रियां लेने के बाद कोई पता ही नहीं अपने सब्जेक्ट का, या वो ऐसे सब्जेक्ट्स में जा रहे हैं जिसकी डिमांड नहीं है। आप मुझे बताएं कि अगर मेरी बेटी जो है वो म्यूजिक में या आर्ट में या ड्रामा में इंटरेस्टेड है, तो मैं कहूँगा ये तो बड़ी गलत बात है, तुमने IBA से जाकर BBA करना है। वो करेगी और फेल हो जाएगी, आपने तो उसको तबाह कर दिया बिल्कुल। तो वो चीज़ें जो आपके बच्चे या आपके भाई बहन करना चाहते हैं, आप उनको इजाज़त दें। आप उनके ऊपर ऐसी चीज़ ना थोपें कि वो फेल हो जाएं। दूसरे ऐसे सब्जेक्ट्स में ना जाएं जिसकी मुल्क में कोई डिमांड नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि आपने आगे का सोचना है कि हमें कॉस्ट अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, या AI के टूल्स की वजह से जो काम इस वक्त अकाउंटेंट्स कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और अकाउंटेंट्स की डिमांड जो है वो कम होगी कि नहीं होगी। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। सो इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ स्टैटिक प्रोसेस। As you mentioned, sir, we are a lot of MNCs that are living in Pakistan. क्या currently कोई capital retention policy है पाकिस्तान की? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये सर कि currently IMF ने एक report वो किया है, पाकिस्तान को किया है, तो उस report की क्या analysis है आपके सर? ये तो ये कि currently जो ना IMF की ही policies चल रही है, तो इस पे भी थोड़ा सा आप बता दें। IMF की पॉलिसी नहीं चल रही है। IMF आपसे कह रहा है कि आप अपने वसाइल के मुताबिक अपने खर्चे करें। ये कोई गलत बात है? IMF कह रहा है कि जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, होलसेल रिटेल ट्रेड वाले हैं, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, आपने देखी हैं, लाखों रुपए का वहाँ पर टर्नओवर होता है, वो टैक्स ज़ीरो देते हैं। वो कहते हैं इनसे आप टैक्स लीजिए। वो कहते हैं कि तालीम, सेहत और पीने के पानी, इस पे आप ज़्यादा खर्चा करें ताकि आपकी आइंदा नस्लें जो हैं वो ठीक हों।
آپ یہ نوکریاں جو ہیں یہ ایسے بانٹے نہیں اپنے سپورٹرز کو, یہ آپ میرٹ پہ دیں. یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے, اس سے کس کو اتفاق نہیں ہوگا. ایسے پاکستانی آئی فالو دیٹ. یہ ضروری ہے. جب تک کہ آپ اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے اور اپنی آمدنی نہیں بڑھائیں گے, آپ ایسے ہاؤس ہولڈ کیسے مینج کر لیں گے؟ کب تک قرضے لیتے رہیں گے؟ آپ نے قرضے یہاں تک لے لیے, وہ قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ آپ کے 8 ٹریلین روپیز کا ہر سال آپ کو دینا پڑتا ہے. تو وہ تو ہماری بھلائی ہونی چاہیے, ہمیں خود کرنا چاہیے. ہم ہر چیز جو ہے وہ آئی ایم ایف کے اوپر ڈال دیتے ہیں. دیکھیں کسی ملک کی کیپٹل ریٹینشن پالیسیز نہیں ہوتی ہیں. میں ابھی آپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب کو بتا رہا تھا, اپنے زمانے کی تعریف نہیں کر رہا, جب ہم اسٹیٹ بینک میں تھے تو ہمارے پاس نیوکلیئر ٹیسٹنگ کی وجہ سے, یاد ہے 1998 میں نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا ہم نے انڈیا کی وجہ سے, سارے فورن ایکسچینج کے انفلوز جو تھے وہ ڈرائی اپ ہو گئے تھے, بالکل ختم ہو گئے. ہم ایسی صورت میں تھے کہ ہمارے آئل کی امپورٹس کے لیے پیسے نہیں تھے. لیکن وہی ملک میں 2006 میں اور 2007 میں $5 بلین کا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آیا, جبکہ انڈیا جو ہم سے 10 گنا بڑھ رہا ہے اس کا 12 بلین آیا. یہی ملک تھا, پاکستان تھا. کوئی کیپٹل ریٹینشن پالیسی نہیں تھی, لیکن کنٹینیوٹی پالیسیز تھی, سرٹنٹی تھی, اور پاکستانی انویسٹر بھی ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈبل کر رہا ہے, اپنی ریونیو جو ہے وہ ٹرپل ہو رہا ہے. ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز 300 ملین سے جا کے $16 بلین کے ہو گئے. تو ہر ایک کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا. فارنر کو تو یہی ہے کہ ڈیفالٹ کرے گا کہ نہیں. روپیہ جو تھا وہ 60 روپے کا تھا, تو اس کو روپے کا بھی غم نہیں تھا کہ ہمارا روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو جائے گا تو ہمیں ڈالر کم ملیں گے. یہ ساری صورتحال جب ہوتی ہے تو پھر آپ کے ملٹی نیشنل بھی آتے ہیں اور ہمارے ڈومیسٹک بھی آتے ہیں. خالی آپ ملٹی نیشنل پہ دار و مدار نہیں کر سکتے. زیادہ تر تو آپ جانتے ہیں کہ 90% انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈومیسٹک کرتا ہے, 10% ملٹی نیشنل کرتا ہے. ہم نے ملٹی نیشنل کو وہاں بٹھا دیا ہے اور ہمارے ڈومیسٹک انویسٹر کو یہاں بٹھا دیا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو آپ خالی ملٹی نیشنل کی بات نہ کریں, آپ بات کریں انویسٹمنٹ کلائمیٹ کی. مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اوپر اس وقت آپ نے 60% ٹیکس لگایا ہوا ہے. سپر ٹیکس ہے, یہ ٹیکس ہے, وہ ٹیکس ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ 40% کے لیے کون یہاں بزنس کرے گا؟ یہ ڈزنٹ میٹر. 60% اگر آپ اچھے ایماندار ٹیکس پیئر ہیں تو 60% آپ کو گورنمنٹ دے جاتی ہے. دیٹ از واٹ دا پرابلم از. جی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. سر میں کوشچن اس کہ ہم اس MNCs اگر پاکستان سے جا رہے ہیں تو ہم اس کو نیگیٹو کیوں لے رہے ہیں؟ اگر ہم اس کو پازیٹیو فیل میں دیکھیں, جیسے اگر وہ یہاں سے جاتی ہیں تو پاکستان میں جو اپنی کمپنیز ہیں, جو اپنے برانڈس ہیں, ہم ان کے پروڈکٹ پرچیز کر کے یا وہ اپنے پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے اس کو بہترین کر کے بھی ہم اپنے ملک کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس کی اکنامی میں ایک بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم اس کو نیگیٹو کیوں دیکھ رہے ہیں, ہم پازیٹیو کیوں نہیں لے سکتے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اس کے 2 حصوں میں جواب دوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اگر پاکستانی کمپنیز جو ہیں وہ فائزر یا نوارٹس جو جا رہی ہیں کمپنی, ان کے مقابلے کی پیورٹی کی دوائیاں بنا رہے ہیں جس کو FDA سرٹیفائی کر رہا ہے, تو ملٹی نیشنل کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ہماری کمپنیز وہی اچھی ڈرگس جو ہیں وہ پاکستان میں سپلائی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہوگا کہ جو بار ہے ہماری ڈومیسٹک کمپنیز کے لیے وہ ہائی ہونا چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ پوری ہو سکے.
ورنہ آپ کے پاس اگر 2 نمبری یا نقلی دوائیاں آئیں گی تو آپ کی بیماری تو ختم نہیں ہوگی. ملٹی نیشنل کبھی آپ کو اسپیوریس ڈرگ نہیں دیں گی, جو لکھا ہے وہی دیں گی. تو آپ کی کمپنیز کے جو ڈومیسٹک کمپنیز کے اسٹینڈرڈ جو ہونے چاہیے وہ اس کے برابر ہونے چاہیے. دوسرا جو فائدہ ہے which is not tangible, intangible, کہ جو پاکستانی کام کر رہے ہیں ملٹی نیشنلس میں, ان کو یہ دنیا کی دوسری جو برانچز ہیں ان کی کمپنی کی اس میں روٹیٹ کرتے ہیں, وہاں پر جاتے ہیں, نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں, اور وہ چیزیں سیکھ کر وہ پاکستان آتے ہیں جب, تو وہ چیزیں اپلائی کرتے ہیں. اگر آپ صرف یہیں رہیں گے تو آپ کو نئی نئی چیزیں جو وہاں ہو رہی ہیں اس کا پتہ نہیں چلے گا, تو آپ کی ایفیشنسی امپروو کرتی ہے. دوسرا, ٹیکنالوجی جو نئی آ رہی ہے وہ ملٹی نیشنلس کے پاس ہے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو وہ جب ملٹی نیشنلس یہاں پر آتی ہیں وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے. ان کی ٹیکنالوجی دیکھ کر ہماری ڈومیسٹک انویسٹرز بھی وہی کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو مارکیٹ ایکسیسیبلٹی ہے دیکھیں قبلہ, اگر آپ تو بچے ہوں گے اس وقت, میں نے ساری اکاؤنٹنگ فرمز کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا اسٹیٹ بینک میں, کیٹیگری اے اینڈ کیٹیگری بی. کیٹیگری اے کی ایک کمپنی جو کہ انٹرنیشنل ایفیلیشن تھی, اس نے ایک بینک کے اکاؤنٹس کو سرٹیفائی کیا تھا جو بینک کرپٹ ہو گیا تھا, جس کو کہ میں نے لائسنس کینسل کیا تھا, اور وہ لائسنس کی لٹیگیشن سپریم کورٹ تک گئی تھی, اور سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو کیا تھا. آئی ڈسکوالیفائڈ دیٹ اکاؤنٹنگ کمپنی. اس کمپنی کو جب میں نے ڈسکوالیفائی کیا تو اس کے دوسرے کلائنٹس جو تھے وہ بھی ودرا کر گئے اس کے, کہ جی اسٹیٹ بینک نے کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنی ریپوٹیشن اسٹیبلش کر لیتے ہیں ایز این اکاؤنٹنگ کمپنی, اور آپ گڑبڑ نہیں کرتے ہیں, اور کلائنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کے غلط سرٹیفکیشن نہیں کرتے ہیں, یا اس کی جو irregularities ہیں اس کو آپ اگنور کر دیتے ہیں, تو یو آر ڈوئنگ اے گریٹ ڈسسروس ٹو یور اون پروفیشن. تو آپ کو ایتھیکل پریکٹسز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنی پڑیں گی, اور آپ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ, اب میں ایسی بورڈس پہ ہوں جو کمرشل نہیں ہیں, جو نان پروفٹ ہیں, لیکن وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی اس کمپنی کو لینا ہے اور اس کمپنی کو نہیں لینا ہے, اور تو کمرشل نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ بالکل سیدھے سادے کرتے ہیں, ہمیں ٹھیک سے مشورہ دیں گے, یہ اگر ان کے پاس گئے تو یہ تو غلط کام کرتے ہیں. تو آپ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اکاؤنٹنگ کمپنیز میں. بہت بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. وہاں سن ہو گیا میرا. Thank you, sir, for your insightful and thought-provoking lecture and for answering the questions so patiently.
Now I would like to invite Mr. Hakim Ali Jadoi, Chairman Karachi Branch Council, to deliver the vote of thanks. Sir, please come on stage. अस्सलाम वालेकुम. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंट इन पर्सन एंड ऑनलाइन. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. आज आपने ये इंसाइटफुल एक बुक लॉन्च सेरेमनी और थॉट लीडरशिप सीरीज का एक लेक्चर डॉक्टर जनाब इशरत हुसैन साहब के साथ जो है वो अटेंड किया, और आई होप आपने जो है वो बहुत इंसाइटफुल जो है वो इस लेक्चर को ज़रूर इंजॉय किया होगा. यस सर, आई पर्सनली डू एग्री. आपने 2-3 बातें कही, उसके साथ में पर्सनली बिल्कुल एग्री करता हूँ. बिकॉज मैं जब से मैंने होश संभाली है, तकरीबन कोई 2004 के अंदर मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है सर. तो मैं तब से देखता हुआ आ रहा हूँ कि कभी भी कोई सच स्टेबल इन्वायरमेंट पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली नहीं रहा. और अगर मैं आपसे पूछूंगा, ईडी साहब बैठे हैं, अगर उनसे पूछूंगा, थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो 90s का ज़माना हो या उससे फिर आपसे अगर कोई पुराने होंगे वो जानते होंगे कि 80s के ज़माने में यही कोई हाल था कि पाकिस्तान को कभी भी जो है वो एक पॉलिटिकली स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं मिला. तो मैं बिल्कुल ही समझता हूँ कि जो पॉलिसी की प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है. मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली स्टेबल इकोनॉमी ही इन सारी चीज़ों को जो है वो जन्म देती है. तभी आप जो है वो पॉलिसी को प्रेडिक्टेबल बना सकते हो, नई अच्छी सी पॉलिसीज़ बना सकते हैं जो पाकिस्तान को जो है वो आगे ले जा सकें. तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप आज जो है वो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, जो कि था एक थॉट लीडरशिप सीरीज जो हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद यासीन साहब का एक इनिशिएटिव है, और उसके अंदर हम बहुत सारे आप जैसे स्कॉलर्स को और डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को जो है वो मधु करते रहते हैं यहाँ पे, जबकि हमारे स्टूडेंट्स के साथ और हमारे मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं. एंड वी take benefit of their experience, their expertise in various different fields. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर के लिए भरपूर तालियां बजाएं. और उसके साथ साथ मैं वंस अगेन यासीन साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि सर आपने इस इनिशिएटिव को, इस लेक्चर सीरीज को इस मरतबा कराची में ऑर्गेनाइज करवाया. और मैं फर्दर आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सुन रहे हैं ऑनलाइन हमें, तो कुछ और जो है वो इसी सिलसिले के जो लेक्चर सीरीज़ हैं, हमें जो है वो डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स के साथ ज़रूर जो है वो मुनाक़द करवाएं कराची, और कराची ब्रांच काउंसिल इंशाल्लाह आपके साथ फुल कोऑपरेशन करेगी इस सिलसिले में. तो उनके लिए भी भरपूर तालियां बजाएं. तालियां बजाना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. मैं हमेशा हर महफिल में ये कहता हूँ कि वो लोग जो ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर उनके लिए हम बजाते हैं तो दे फील इनकरेज्ड, और इस किस्म के इवेंट्स बार बार लेकर आते हैं हमारे लिए. और जो हमारे गेस्ट होते हैं, अगर उनके लिए हम तालियां बजाते हैं तो दे आल्सो फील ऑनर्ड, वेलकम, और दे ऑलवेज ट्राई टू कम और हमारे लिए टाइम निकालना. इस सिलसिले में डॉक्टर साहब जो है वो काफ़ी टाइम निकालते हैं हमारे लिए. वो कॉन्वोकेशन के इवेंट्स हों या कोई भी हमारा इवेंट हो, ही नेवर सेज नो टू ICM's एनी इवेंट. तो वंस अगेन उनका भी शुक्रिया अदा करें तालियों के साथ. और सर इंशाल्लाह हमारी इरादा है कि कराची के अंदर हम एक कॉन्वोकेशन अगेन जनवरी में टेंटेटिवली ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं. तो इसी महफिल के सामने आपके साथ रिक्वेस्ट रखता हूँ, इंशाल्लाह अगर आपके पास टाइम अवेलेबल हो तो ज़रूर हमें टाइम दीजिएगा. और उसके साथ साथ जनाब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ICMA आमिर एजाज साहब, सर आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन पेश किया और हमने बहुत सीखा उससे. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. सर के लिए भी बहुत शुक्रिया. एंड ऑफ कोर्स जिनके बगैर ये पूरा जो आज का सेशन था वो नहीं हो पाता, वो रिसर्च एंड पब्लिकेशन की टीम है. सबसे पहले शाहिद अहमद साहब, सर आपने बहुत अच्छा काम किया, इनके लिए भरपूर तालियां बजाएं. और डॉक्टर मायरा अहमद, ये मेरे ख्याल से मैं कभी मिला नहीं इनसे, SU, इनके लिए भी भरपूर तालियां बजाएं. और वजाहत जो कि ग्राफिक
डिज़ाइनर हैं और काफ़ी मैंने देखा उसकी बड़ी अच्छी इंगेजमेंट है आपके उस काम की, तो इनके लिए भी भरपूर तालियां बजाएं। और उसके साथ साथ इतलाक मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जितनी भी रिसर्च एंड पब्लिकेशन कमेटी है जिसके अंदर खुद मोहम्मद अपना फरूक अली नवीद साहब हैं जो बिहाइंड द सीन बहुत अच्छा काम करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, इनके लिए भी भरपूर तालियां बजाएं। और जितनी भी एडिटोरियल बोर्ड है अपने मैनेजमेंट अकाउंटेंट की, उनके लिए भी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ जो भी स्टाफ और जो भी इस पूरे सिलसिले के अंदर इन्वॉल्व था उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक नए लेक्चर सीरीज के साथ किसी और स्कॉलर किसी और जो है वो डिग्निटरी के साथ आएंगे और आपके लिए इसी तरीके के जो है वो इवेंट्स करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you for your kind words, sirs. For the group photo, I would like to request our chief guest, Dr. Ishrat Hussain, Chairman and Secretary of Karachi Branch Council, members of the Research and Publications Committee, our Executive Director, Mr. Amir Jas Khan, all HODs of the ICMA campus, Senior Director of Research and Publications Department, Sir Shahid Anwar, and his team to kindly come forward on the stage. Thank you. Thank you. Finally, we invite all participants to join us for the refreshment. We have arranged at the